Ребятушки, привет, да, меня зовут Ирина, добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы продолжаем играть в игру Hogwarts Legacy. Сегодня у нас по плану разговор с профессором Уизли, она нас обучит трансфигурации, насколько я поняла. Потом отправимся к Себастьяну, там что-то связанное с проклятием будем изучать. У нас появились задачи от профессора Шарпа, возможно, потом фиг объявится, посмотрим. Это будет интересная серия, вам я желаю приятного просмотра, и давайте без промедления начинать. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. Есть. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Я так понимаю, мне их хватает? I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Наколдуйте предметы для украшения стен, наколдуйте предметы для украшения пола. Так, это типа вот так сделать, да? Ковры. Предметы на стену, украшения. Что это, статуи? Художественные произведения, праздничные украшения, мебель, столы. Окей. Средний наукообразный ковер, ботанический, эклектический, готический. Ну, давайте готический. И куда его запихнуть? Ну, я не знаю. Что это такое? Какой-то вход. Ну, давайте сюда поставим. А это только будет мешать? Ага, он до вот этого момента, получается, да? Можно, чтобы его не сильно было видно? Это по центру или не по центру? Ну, допустим. Так, ковер сделали. Украшения. Я как будто в Sims играю. А где у меня кресло будет? Потому что вот тут вот... Что это такое? А, это пауки. Потому что вот здесь вот стоит какое-то кресло. Может быть, тогда сделать параллельно? Сейчас изменить цвет и на какой-нибудь темненький. Ну, сойдет. Мне потом же 100% на какую-нибудь важную мебель не хватит места, да? А что ты не перемещаешься? Так, допустим. Слишком много времени на все это тратить не хочется, конечно. Так, стол. Ну, давайте стол. Опять же, насколько он нужен? Так, а для стен не то же самое? Стол я сделала, это я сделала, вот это осталось. Портрет Нюхлера и ведьмы.
А все можно посмотреть? Волшебник с магическим кристаллом. Нарядно одетый волшебник. Ссорящаяся парочка. Медсестра и младенец. Домовой эльф с хозяйкой. Домовые эльфы с хозяйкой. Пристально смотрящая ведьма. Так, Нюхлер точно? Ровно? Не пойму. Так. Какие-нибудь не супер заметные стены, конечно, хочется все это помещать. А он ровно повесит или вот так вот криво и повесит? Если он повесится криво, мне будет раздражать. Да, походу, только вот так криво. Ну, с той стороны ты же повесился. Ох, так. Хозяйка. Пристально смотрящая ведьма. Ну, давайте пристально смотрящую ведьму. А я не помню, на какую высоту я вешала. Ну, допустим. Так. Нет, я там еще выше повесила его. Так. Нарядный волшебник. Так, и украшения. Ну, елку я не хочу ставить. Чем мне елка? Что потом с ней делать буду? Мебель недоступна. Плохо. Предметы на стену. А это сойдет? Да, украшение пола. Что, еще один светильник покупать, что ли? Какой-нибудь сюда впихнем. Чтоб сильно место не занимал. Продолжим. Не понимаю, чем мы все это делаем. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. Давно пора. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Изменить стиль, изменить цвет и изменить размер объекта. Как я буду размер менять? Так, ну давайте вместо вот этого. Не вот это я хотела менять, я хотела кресло поменять синее. Ну давайте светильник. Давайте сделаем точно такой же. Изменить цвет на темненький. Отлично. Это считается за размер? Или нет? Измените размер объекта. А как размер менять? Я в какую-то картину не попала. Вот это. А, изменить размер можно, да. Больше, походу, не стало, да?
Ой, вообще шикарно. Можно все на одну стену запихнуть. Ну, допустим. Сойдет. Да, подожди. Ух ты, что-то сверху можно менять. Я, похоже, тут надолго потом застряну. Балкон и пол в комнате. Окей, как пол менять? Можно даже цвет еще поменять. Ну, допустим. Хотя, зелененький. Зелененький какой-то, не зелененький. Все, окей. Черный. Балкон. Где балкон? Балкон. Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. А балкон мне не надо Come менять? and talk to Deke when you're ready. Давай. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Люблю холодный лунный свет, люблю чувствовать близость к природе, люблю таинственный полумрак. Ну, вообще, и первый и третий вариант мне нравится, но давайте таинственный полумрак. I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the forbidden forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Вот это красотень. Я тоже так люблю. Ну, в смысле, в жизни. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always Хотелось бы manages такого в to жизни, да? surprise me. An even bigger space. Я в гостиную больше не How вернусь. did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice Для отработки spellcasting. заклинаний. If Конечно, you'd like to конечно. customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Отлично. Ты что хотел от нас? I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to Такая. you? Я пока не устала от нее. Люблю холодный лунный свет, люблю чувствовать близость к природе, люблю уют и тепло. Ну, давайте попробуем холодный лунный свет, может I быть. would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Я ж надеюсь, мне потом можно будет вернуть, если что, sounds мрачную perfect. атмосферу. Просто интересно посмотреть. Ну, тоже миленько. Но мрачность мне нравится больше. Сейчас, конечно, светлее все это Deke выглядит. thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Верни, пожалуйста, мой мрак. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Таинственный полумрак. I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the forbidden forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect.
Так, все шикарно. Топаем тогда к Себастьяну. Она не будет исчезать? Будет. Ага, все, спасибо. Так, бежим навстречу к Себастьяну. Oi, can you help me? Hello. Надо. Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Похоже, это интересно. Стоит ли за это браться? Похоже, это интересно. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Удобно. С чего начнем и может загляну. Может взгляну. Very well. Да. I shall Не take a look сейчас. if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Надо было вместе идти. Так, перевернуть картину, я так понимаю. Дверь какая-то за статуей в двор трансфигурации, по-моему. Вот это я не особо понимаю, что. А здесь что-то сделать со статуей на каком-то там этаже, когда мы к Гекат бегаем. A rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Потом. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the Сомневаюсь, professors что know они about никто this не place. знает. This way. Пошли. There's a secret passage just here. It's well disguised. Почему мы одни пошли? How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. Я не буду. Jeopardize it. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. За лут, конечно, спасибо, но он никакой. Я не собираюсь рассказывать твой секрет. Ты какого бы мне мнения, я не пойму. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of Ну, они secrets. же наследники I've Слизерина. never heard anyone Salazar. else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to Хорошо, him. не скажу. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met.
To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Но мы так не считаем, да? Что за чушь? Кажется, это правда опасно. Что за чушь? A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try? Это же оно, да? Ну, давайте вместо вот этого. На ком? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. А куда Have a go at целиться? those candelabras. Both have their Candelabra, okay. uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Окей. Взрывающее заклятие Конфринга вызывает взрыв. Сделала вид, что я успела прочитать. Такс. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it. I Прикольно. think I've got it. Даже Well отсюда done. дотягиваются. Мне нравится. Спасибо. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. Это даже слишком. Мне бы выучить побольше таких заклинаний. Угу. This is Второй вариант. exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, Я I didn't избранная. tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the Ты same without расскажешь или Anne. нет? I'm sorry about your sister. If there's anything I can do. Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Давай. Anne. She could use some cheering up. Я не против. С радостью. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a Она vault in сама Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key. A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. Я расскажу тебе правду, я пока не могу рассказать тебе все. Я умею хранить секреты, поэтому нет. The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. Прости, нет, I это не suppose только with наша both тайна. Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Не буду. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Хорошо. Revelio. Только не обижайся, пожалуйста. Была бы это только моя тайна, окей, но... Увы, она еще и с Фигом связана. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh,
Hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Мне показал Себастьян, она мне случайно попалась. That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone. Not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Обещаю молчать, не нужно угрожать. Вообще-то не нужно угрожать, но я обещаю молчать. Даже не знаю, на что он еще больше взбесится. Я бы хотела грубо ответить на самом деле, но, возможно, не в моем положении. Обещаю молчать. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Что-то ты мне перестал нравиться. А мне нельзя сюда сейчас зайти? Я думала послушать, что у них там. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Ну, типа. Вообще сейчас ночь, по идее, мне нельзя ходить, да? Ну, либо всем пофиг. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Но сначала все равно к фигу. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes, I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. And that's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Эти лестницы меня убивают. Where are the two of you headed? No. To think it was beneath us all this time.
волшебство какое. Он сейчас не провалится никуда. Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Жена. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. Я все еще The недостойна. location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Помню, частично. Частично. I do recall seeing the memory, but I don't remember all of the details. My friend Charles and I spoke of the portkey and of trials we'd created for one who could see traces of ancient magic. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. Все играют, так понимаю, да? I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable Я бы не была skill так уверена. and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial Это все, marked типа, on the map никому below не you. доверяй. Whilst Первые Professor провалились. Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. Свиная башня. You may have seen it yourself. Думаю, она мне встречалась, она кажется незнакомой. It Встречалась? looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Встретимся там. Вы что-нибудь знаете о башне? You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Oh, do you know? Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned.
Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. Окей, встретимся там. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone Я не собираюсь where you're никому going. рассказывать. Мне каждый это будет говорить. Через дверь же уходить, да? Does it get any more cozy than The freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Хорошо, я вообще пришла купить несколько ингредиентов, либо сразу зелий. Правда, нужно вспомнить каких. Для профессора Шарпа нужно выполнить 2 задания. Это раздобыть зелье невидимости, испытать его в деле, и раздобыть грозовой напиток. Это как раз... Может, сразу купить тогда их? A wise decision. Thank you. Максима, рубиновый отвар. Цены пипец. Дурус, невидимость. Вообще впритык. Для профессора Чеснок нужно раздобыть ядовитую тентакулу и испытать ее в деле, и также мандрагору, испытать ее против нескольких врагов одновременно. Сразу тогда добежим до магазина, до нового. Приобретем, пока мы в Хоксмиде просто. Чтобы потом не возвращаться. Хотелось бы целой уйти, конечно, отсюда, да. Был такой план. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Вот это ты болтаешь просто. Можно взглянуть на ваши товары. Спасибо, что уделили мне время. Вы сказали, здесь кто-то умер? Someone died here. Aye. Fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you see anything you like. Мне пока приглянулась твоя белая подводка. Хочу такую же. Можно взглянуть на ваши товары. What do you have for sale? Well, what say we show you some of what's available? Так, капуста не надо. Мандрагора не хватает ни на что. Семена, семена, семена. Выход один. Нужно больше лутаться. Это который с глазиком или нет? Нет, это обычный. Но даже если это все продам, мне не хватит. Так, вот это сундук с глазиком мне нужно. Ты очень громкая, прям вообще нереально громкая. Оно мне надо, да? Мне прям от него спрятаться нужно, да? Все, ты меня не видел. Не паникуй. Все хорошо, так и было задумано. Это что? Может быть, люмус какой-нибудь? Где люмус? Как выглядит люмус? А, вот, на него указываю, не вижу. Lumos. Да? Люмус. И что это? Это какой-то секрет?
Странно. Так, еще какой-то сундук стоит. Hogsmeade, here I come. Да. Здравствуй, Хогсмит. Рябина отбывает. Мне нужен какой-нибудь лут. Мне нужно что-нибудь продать, чтобы купить штуковины. До чего доводит любопытство, а? Так, во-первых, мне нужна акцию, я хотела сказать. Акцию вместо вот этого. Тут какая-то бабочка сидит, что с ней делать? Может, тоже Люмас? Ее обратно привести? Я пока ничего не пойму. Hope you're not here for a knotgrass sprig, because I'm not entirely sure I have them in stock. Разгадана еще одна загадка. И зеркало пропало. Так, теперь понятно, что делать с этими зеркалами в Хогвартсе. Их очень много там напихано. Так, я раздобыла денег, поэтому теперь мы можем взять ядовитую тентакулу и мандрагора. Well, what say we show you some of what's available? Так она стоит 600, а семена 1050. Купить или вырастить? Мандрагора 800. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Doors always open. You be sure to stop by soon. Так, я купила ядовитую тентакулу и мандрагору. Нужно найти врагов опять. Не знаю, насколько моя затея удастся. Я переместилась в запретный лес. It isn't Nora Treadwell's gun. Так, теперь... Теперь мне нужно сделать вот так. И... вот эту штучку, да? Не капусту. Да, ядовитую тентакулу. Она не выбралась. Почему она не выбралась? You'd at least hold your own. Как-то так. Собственно, план удался. Мне просто нужно было против врагов применить, а я не знала, где мне взять врагов, поэтому... Какая-то коллекция, что-то я не успела посмотреть. Ну, собственно, все мы сделали, тогда возвращаемся к... Чесноук профессору. Revelio. Betting on the dragon fight was the best decision I've made yet. Revelio. I prefer the latter. Revelio. Revelio.
This looks intriguing. Lumos. Я сейчас не нарвусь на какие-нибудь приключения, которые мне не сдались. Походу нарвусь, да? Какой-то водоворот. Я не хочу туда прыгать. Revelio. А тут кроме этого водоворота больше ничего и нет. Оно мне надо? Может, не надо? Ой. Сама себе приключения нахожу. Вернуть. Серьезно? Бывают... Те самые очки, да? Все. Ну так-то неплохо. Мне еще нужно использовать 2 зелья. Вот мне бы кто здесь? Угу. Давайте тогда зелье невидимости. Это какое? Зелье невидимости. Теперь грозовой напиток. Oh, the anticipation! The beast around here can sleep a bit easier now. Revelio. Ну так-то кайфово. Но все еще фигачит. Какое оно долгое. Походу, грозовое будет моим самым любимым заклятием. Тогда я могу в целом выполнять и травологию, и с шарпом. Правильно? Зеленый камень, что-то я не пойму. А как он тут? Он, наверное, под низом, да? Так. Это я все сделаю, тогда возвращаемся в Хогвартс. Have you finished your assignments? Да. I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts Мне пришлось в запретный лес only ever гонять, lead чтобы to ты понял. shortcomings. Все сделано в лучшем виде, профессор. В целом получилось сносно. В лучшем виде. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. А мне он как навредит. Very good. It seems you... Сейчас, подожди. Давайте вместо... On Diffindo, I would encourage you once again to practice here in the class. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Прикольно. Как она долго восполняется, кошмар. As I mentioned earlier, Diffindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Я так понимаю, от меня больше ничего не требуется, значит, я пошла к профессору Чесноуку.
Милая капустка. Wonderful to see you again. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Чё? С помощью левитационных чар Wingardium Leviosa можно поднимать объекты в воздух и перемещать их в различных направлениях. Контролируйте их положение своими движениями. Ничего себе, используйте, чтобы точнее выбрать расстояние до бега. Ого, это удобно. Well done! Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. I've set some crates out for you in the next room. Хорошо. Где оно? О, мы уже этот блок весь изучили. Прикольно. Так, давайте вместо вот этого. А куда мне надо? Подождите. Ящик-то я взяла, куда его перемещать? Ну да, с помощью стрелочек перемещаю. Ну, в целом удобно. Сегодня мы сделали много полезных заданий, вещей, мы изучили несколько заклинаний, даже больше, чем обычно. Поэтому я предлагаю вам на сегодня на этом моменте остановиться. Скорее всего, в следующей серии мы пойдем сразу, наверное, к профессору Фигу, если у нас сейчас внезапно никакое новое задание не всплывет. И тогда посмотрим, что там у нас по основному заданию будут, какие подвижки. Ну что ж, на сегодня это все. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, обсудим эту серию. Обязательно подписывайтесь на канал, впереди нас ждет много интересного. А вас я хочу поблагодарить за просмотр и увидимся уже совсем скоро, буквально в следующей серии. Пока!